time period. So what is this time period situation? Time period general formula raskunnamu. Enti the time period? T is equal to 2 by root over displacement by acceleration. Displacement by acceleration. This is general formula. Now what is the time period of a simple pendulum? Simple pendulum యొక్క time period ఎలా వస్తుంది? T is equal to direct formula సే రాస్తున్నానండి, root over. This can be written as an L by G నే కదా, where L is length of pendulum కదా, where L is the length of the pendulum here. So this is your final time period relation. దీని నుంచి T is proportional to the square root of the L. Second one, T is inversely proportional to the square root of G. That is acceleration due to gravity. And T is independent of దేనికి ఉంటుంది? Independent of దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు? Mass and material of the bob. So దీని మీద మాత్రం డిపెండ్ అవ్వదు. సో దీని నుంచి అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ? What are the different types of the scenarios you can get it? The first one I am going with is that T1 by T2 or T1 square by T2 square is equal to L1 by L2. దీని నుంచి రాసిందే ఇది. T1 square by T2 square is equal to L1 by L2. For the smallest changes, ante less than 5% and clearly. For small percentages, okay na, appudu idi ela rayachu? Delta T by T is equal to half into delta L by L rayachu. Delta T by T is equal to half into delta L by L. లేకపోతే ఎలా రాయాలి? ఓకేనా? if not T2 by T1 minus 1, దీన్ని T2 by T1 రాసి రెండు పక్కల -1 రాసి into 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే is equal to root over L2 by L1 minus 1 into 100. సో జనరల్ ప్రొసీజర్ లో ఇలా వెళ్ళవలసిందే. ఇది ఎప్పుడు ఇది లెస్ దాన్ 5% అయితేనే నేను తీసుకుంటున్నాను స్ట్రిక్ట్ గా. జనరల్ గా అయితే 8% అలా అంటుంటారు కానీ, బట్ డోంట్ గో ఫర్ దట్ వన్. యూ కెన్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో ద 5% కండిషన్స్. మరి టీ కిను జీకి రిలేషన్ ఎలా రాద్దన్న? టీకి జీకి రిలేషన్ అంటే టీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద జీ. ఇదే ఫర్ స్మాల్ వాల్యూస్ ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ హాఫ్, ఇన్వర్స్ రిలేషన్ కాబట్టి డెల్టా జీ బై జీ ఇంటూ 100. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ గెట్ ఇట్.